Hi guys, welcome back to my YouTube channel. He's a girl and Dave. Even if I'm not feeling better, I know my husband ana miss chakula yangu. Kama jana time yenye nilikuja hatukuweza kupika, tuweza kukula chakula ya mbala ya kwa hoteli. And guys, I know ana miss chakula yangu, my supper. And guys, leo nampikia mchele. And mchele, I have here my rice. Unaviona? Hatukulangi sana guys hii mchele. And here I have my kitunguu, my hoho, my dania, nyanya, tomato sasa, and some cubes, Rico cubes. And guys, maini na niko na my chumvi and mafuta and maziwa. Na hii maziwa ni ya kuosha maini. Unajua kuna watu wanakulanga maini wanasema wana feel hiyo blood Mkiangalia maini inakuwa red, inakuwa na ile blood mingi. So maziwa inawezaga kumaliza nini? Inamalizanga hiyo bread, at least mkikula haina hiyo taste ya nini, haina taste hiyo ya bread. So guys, I'm starting with my rice. Rice inapikwa na kitunguu tu, alafu tukaange tuweze kukaanga nini, maini. So guys, stay tuned tuweze kuendelea. Mama acha tuweze kuendelea. And guys, I'm starting with my kitunguu. Some kitunguu. Yeah, that is enough for today. Guys, tuweze kuendelea. Sawa. So guys, tukiendelea tuweze kupika mchele. Yenye tu nimeelezea mchele napika pamoja na kuna kitunguu, hakuna nyanya, ni tu mafuta na kitunguu. Usisahau hapo. Guys, tunaendelea. Msijali juu ya mtoi. Guys, venye tu niliwaambia muweze kunisupport, muweze kugrow pamoja. Yeah. Tunakologa kitunguu yetu until it turn golden brown. I know my husband Dave akikuja, I know atafurahia supper ya leo, my first food. Yani si ati fast food, I mean chakula yangu ya kwanza kupikia. Sasa niseme aje. So guys, atafurahia chakula hii ya leo. Even if I'm not feeling better. Yeah. Choose. Yeah. My kitunguu is coming now brown. And guys, kuna wengine washangi mchele. Lazima uoshe mchele ikuwe ready. Oh my god. Guys, msahau kuenda ka chumvi. Umemaliza? Sawa. Sawa. And guys, ikikaa brown, guys, tunaweka maji. Si lazima guys, kuna wengine wanagojaga maji chemke, wengine wagoji, but pia mimi sigojangi na kama mchele
ikiboil zina boil pamoja. So guys, tunaweza weka mchele yetu. Na mimi huwa na prefer kuosha mchele once tu. Mimi sipendangi kuosha mchele sana, inana uchafu. So guys, acha mam, tumeweka mchele yetu, and guys, hebu tuweze kuifunika kwa iboil haraka. Hivi haraka ndio tuweze kukanga nini? Maini. Guys, stay tuned, tuweze kuendelea pamoja. My rice is already. Is already. And now you cook maini. Guys, today venye tu niliwaambia na waleta kitchen muonyeshe jinsi yangu ya kupika venye nilifunzwa na mama yangu. So guys, hebu tuweze kuendelea. Tuipike sasa maini. So guys, tuchukue kasufuria ketu. Guys, tuweke mafuta yetu. Mafuta is finishing. Tuweke kitunguu. I like more kitunguu. My food, napenda kitunguu tena sana. Napenda kitunguu. Tuweze kugoja kitunguu itani brown, golden brown. Yeah. Guys, and guys, akiwa unataka kuonyesha kupika any kind of food, comment down below. And before turning brown, niweke kasaumu kagu na nini, even if si mingi tu, ni kidogo. And guys, ladies, mnajua kiweka saumu yani karibu na mafuta ndivyo iweze kunini. Na guys, mtu akipikia mzee anapika tu, anapima kachuvi, because let me tell you, ukiweka chumvi mingi hataweza kukula na amani. Tu ni kelele. And guys, let me put my tomato ndivyo nini sishike. Naonyesha jinsi yangu. Sasa kufunika. Sinede kwa pendangi kuona nyanya ikiwa yani kubwa, anataka nyanya ikiwa imeiva. Cause akiwa haijaiva poa, nazaa kutoa moja moja kikirea kwa meza na sipendi hivyo. So that's why napenda kupika ina bodeka kabisa, inakaa kare kasupu. Si mnaona guys? And that's why nimefunika ndivyo iweze kunini bodeka. And guys, cause I don't have my spices, we have only cubes
And now tuseme hizi ndizo spices. Dania na hoho. So venye tu niliwaambia napenda kuosha maini yangu na hii ni maziwa guys, msijali. Hiyo imetosha. So maziwa inatoanga ile nini hiyo damu. And guys, sijui kama unaona maziwa yangu imeanza kuturn red. Inakunywa sasa hiyo nini? Inakunywa hiyo damu. But we go there for like 3 minutes before nyanya ziive. Tuweze kukaanga pamoja na nyinyi. Mama acha kelele. Guys, unaona nyanya imebodeka. And guys, so nitakuchapa mama. So guys, na juu sina ile nini ya nini ile ukisana nitaita nini? Hapa juu nitakuchapa. Na juu sina ile nini ya kurink maji poa, mimi nitabidi nitoe moja. For now I don't have that kadhini. Kazi msije nimewaambia mtu anatumianga kenye ako nacho. And guys, because I don't have that one, nitumie yenye niko nayo. Guys, si maziwa ni poa, inatoa everything. Inatoa damu yote. So guys, ako nacho. So guys, tumeweza kutoa maini yetu kwa nini? Let me put this one this way. Guys, oh my god. Kologe, tuende kologa. I'm so happy guys. Let me show you. Ebu ni exchange kijiko. Guys. Wow. Nasijamaliza guys. Turieni. And guys, because I don't have my spices, those are kanini. Hizo spices sina for now. So me, I'll put my dania and hoho and na nini na inaitwa cubes. So kwa kikuu mnajua sisi tunapenda tu maji sana. Let me put my water. Unajua mchele inakuwa na nini? Kasupu. Sijapo, hebu niongezee. Juu lazima iboil na itaisha. So guys, tuweze kufunika. Ngoja a few minutes iweze kuchemuka. So guys, please
If you have not subscribed, kindly go there, subscribe, like, share and comment. And guys, mkitaka niwapikie vitu mingi, kenye mtu anataka nimpikie, niwaonyeshe jinsi ya kupika, comment down there and tell me, and I'll be happy, so happy guys. Cause guys, mi nawapenda sana, and I hope venye nawapenda ni venye tu mnanipenda kutoka kwa moyo zenyu. And guys, akina sweat nawaambia that's what nawaambia muniombee, cause hii mwili venye imenisumbua from Sunday ni God tu anajua. So venye tu tumesema, ukitaka niwaonyeshe kupika chapo tena, by the way nimeshaionyesha kupika chapo, but if you want, by the way nitawaletea sasa chapo za pumpkins, Kikuyu. So chapo, ukitaka kuonyeshwa chapo venye tunapikanga, comment down there and I'll show you. If you want gali, samaki, everything I'll show you venye napika na venye mimi wanapenda kupika. Yo mam, nikuchape. So guys, tunagoja maji yetu ichemuke vizuri, and before ichemuke tufanye nini guys? Hakuna. So hebu tukae hapa tugoje guys. Na sweat, ile kusweat. Na hapa nikimaliza kupika nigoje my husband sinede maji. Sawa. Nigoje aweze kuniambia if leo leo kama nimeweza ama sijaweza. And guys, I hope ataniambia nimeweza. Oh my God, msijali kitchen leo sijui ama leo hata sijui kama nimeosha vyombo, but at least even if sijaosha, at least imepanga pango. Oh my God. From tomorrow tarudi normal. At least leo nimeona at least nimechagamka. Mwili ni subuhi sana. Ukiona ni mimi napika. Yeah. Guys, mnasikia ina bread. Ina deluka. Akikuyu. Seloka. Seloka. Oh my God. Chukua mama. Tuweze kugoja. Tu inabeo kidogo. Sema unajua maini pendani kupikwa sana tena. Yeah, my good peoples. Yeah. Guys, msisahau kusubscribe. Guys, no. Ta-la-la. By the way guys, Valentine inakaa. Nani ana mtu wa kumsurprise ni msurprise. Comment down there and tell me. Tell me, comment down there. Ukiwachi video until the end. Down there comment. If you don't have mtu wa surprise, I will surprise you. Siwezi kosa surprise yako. Even if ni maua, si ndio? Yeah. Hata mimi sijui kama kuna mtu atani surprise. Even if I have someone called Senior Dave. Unajua tumetoka Januari. Hii ni February, at least inakuwa na tupesa kidogo, but I hope mambo itakuwa sawa. So guys, I think my food is already. Oh my God. Oh.
Jesus. Ati Jesus. Look there. Oh my God. So guys, let me put this one. Oh my God, nimetoa. Msijali guys. So, let me check all. My kachuvi is good. Chuvi nimesikia kuko umbali. Let me put small strawberry in my cubes. So guys, let me put now my dania and hoho. Pesa nini? Tuweze kologa. I don't like hoho ikiwa imeiva. I like ikiwa hivyo. Maji. Oh my God. Guys, you can see. Hii supu inamwagika guys, msijani nini. Si ya mchele, tunakula mchele. And guys, let us wait for Senior Dev atuambie venye chakula iko. So guys, stay tuned until Senior Dev to come. Sasa naitisha sapa. Guys, ndio nimefika kutoka kazini. You remember very well tulianza kupika na nyinyi kutoka mwanzo hadi sasa tuko mwisho. Niliwaambia ukikaa mno utaweza kutuambia video food iko aje. Niliwaambia that's nice. No, nilikuwa nawaambia nikipika siko na feel poa, at least leo nimeweza kupika. Nikawaambia jana sikuweza kupika, tulikula hoteli. Tulikuwa kwa hoteli. Ndio venye ulikuwa. Venye nilikuwa na feel. But God is good, unaendelea tu kulikava vizuri guys. At least kuona my babe akismile tena. Hiyo si kitu ya mchezo guys. Unaona nipikia. By the way unajua uko na siku kama 1 week si hujanipikia. By the ni siku ngapi? 5? I think ni 5. Ni 5 hujapika huko. Lakini mambo iko sawa. So now my food is oh, Cynthia, you want to destroy your legs? Nataka kukaa na goikine. So guys, my food is ready. Let me serve you, baby. Thank you. Serving. Kika Cynthia kanapenda kutusubua. Akiuni msubufu. Cynthia kuja ukae hapa, mama alikuwa. Kaa hapo na unyamaze, sawa? Babe, I will tell my guys. What? Daddy. Tell my good people. Acha kwanza kuniwekea hivi. Yaani uwaeleze. Waje. How was it? Ilikuwa sawa kabisa. That's nice. Nice. Fantastic. Guys, manzi, nikiona naenda kutuserve manzi. Make sure you subscribe, like, share and comment. Support this family bana. Support yaka kadem. Niliambia hapa unakaona sana. Unajua ukisubscribe, unaona kana kusalimia guys. Kanajua hadi baba na mama ni content creator. Unaona kanafanya hivi. Salimia watu. Waambie hi. Surprise. Thank you. Yeah. Daddy. Hadi mama. From the look, this food look wow. Niambia mafans wangu. It's nice. That upendi nini? Kwanza bebo hapa.
Nilikuwa nimeombesha. Guys, aliombesha? The little Na thing. usicheze na neno la Mungu. Uliombesha ukipika? Yeah. Take a moment of silence. Unataka tuombe tena? Kama unaogopa kuomba. Siombi. Ombea chakula babe. God, we come before you. Tunasema ni asante kwa kupea hii chakula yetu ya leo. And God, please, mwenye ana chakula ya leo, God umbariki aweze kupata chakula leo and oh my God. Tajeri hidholi kidi saka makaipata niko wala kikoyo. Hapana, mtu anasema Mungu tumesema ni asante kwa kutupea chakula. Nyamaza singi. So babe, umesema ulikuwa umeombesha? Nilikuwa nimeosha lakini akiyotaka. Sawa. Mungu tunakunya mbele zako tukisema ni asante. Tunakushukuru sana Mungu tukisema ni asante. Na Mungu jioni ya leo tunataka kushukuru tu kwa kutupea hii chakula yetu ya leo. Mungu wenye hawana waweze kupata. In Jesus pray, we pray. Amen. Say amen. Yeah. That's nice babe. Oh my God. So babe, nikaambia mafans upendangi nyanya. Lazima zipende kabodeki. And guys, this is kamchele na maini. Ni maini? Ni maini. Naitwa aje na Kiingereza? Maybe inaweza kuwa kuna nini? Liver. Liver? Yeah. Oh my God. Ikwaje? Iko poa sana. Bora mwingine tabia baya anafanya huko kwa meza. This wow. Iko poa. Guys, mnaona food yetu ya leo. Hii ni mchele na maini, msisahau. Na venye niliwaambia guys, mtu akitaka kupika maini na asifilio brand ya maini, niliweza kuambiwa kwa kitumia maziwa, wanaosha na maziwa. Na maziwa. Inatoanga hiyo kara yote ya brand sasa. Yeah. Chukua mama. So guys, venye tu niliwaambia mfollow hii video leo hadi until the end. Yeah, mwenye alifuata najua akipika kwake atapika poa na atafeel ziko poa. So guys, unaona tabia zenye baba yake anafanywa hapa. Kaidere guys, Sinedeva amesema food ziko poa. Ziko nice. Wow, fantastic. Thank you baby. So guys, na ujue babe, kuna siku nitakupikia pia mimi, niambie itakuaje. Utanipikia? Sio wewe tu utakuwa unanipikia kila saa kila time. Nataka nione kama utanikomedi, sio? Cynthia, food equal. Abia watu wa subscribe. Subscribe to my dad and mom channel. So then, Abia subscribe. Go there, subscribe, like, share and comment. Tunawapenda sana. Abia subscribe. Tunawalomba tu. So guys, the food is wow. I wish ama tumalize na wao. Tumalize. Lakini watamoa mate sana. So guys, make sure subscribe, like share and comment. Thank you babe. Tunawapenda sana. Thank you. Tunawapenda sana. Okay. Kabisa. Oh my God. Thank you baby for loving me.